Earth, our cradle, our protective shell, became a deadly trap. It got too small and we wouldn't stop growing. We had to get out. We challenged the stars, but they were beyond our reach. It would seem that, as a species, we have finally reached our limit. Until now. Introducing the core. Using the latest advancements in biotechnology, we can digitize what makes us human. Creativity, consciousness, resilience, empathy, and store it in secure psyche units. Cores. Enter the era of portable population. On the far side of the universe, we found a place to start again. We build Mobius, an orbital city floating above planet Vulcan. There, stored securely in cores, the future citizens await its completion. Free of past limitations, we have finally conquered time and space. With core technology, we render human life cycle obsolete. Thus, Project Eden began. No futuro, a humanidade desenvolveu a tecnologia de núcleo, um sistema capaz de digitalizar e conter a consciência humana em unidades seguras de armazenamento de psique. Livres de nossas limitações biológicas, expandimos nossas presenças pelas estrelas, estabelecendo colônias longe da Terra. A tecnologia de núcleo possibilitou a viagem interestelar, mas mesmo em corpos sintéticos, humanos continuam sendo humanos. Olá, bem-vindos ao canal Reikon Games para mais um vídeo. Estamos num futuro onde o corpo humano é obsoleto. Nós fazemos parte agora de um corpo sintético, onde nossa consciência é guardada num núcleo, como está aparecendo na figura ali do personagem. Aquele é um núcleo onde está armazenada a consciência humana. E tem toda uma trama voltada aí. Nós estamos dentro de uma cidade satélite onde várias consciências humanas estão aprisionadas por algum motivo. E o nosso objetivo aqui é capturar todas essas consciências humanas e trazer de volta para determinado lugar. E a gente tem que passar por todo um sistema de segurança dessa cidade satélite onde está tudo aprisionado. Então, sem mais delongas, bora lá então. Segurança da cidade. Violação do perímetro. Todas as unidades em alerta máximo. Bom, agora parece que o jogo está me dando um mini tutorial como usar os controles do armamento do personagem, né? Coronhada. Salto. Dash. Avançar para frente. Jump. Finger on the trigger. Saltar. I suggest haste. The situation is suboptimal. You need to find a defunct hyper unit. Piece by piece, assemble yourself back together. Try to make this run worthwhile. Arsenal depot breached. POC weaponry unlocked. Tá, porra, arma nova que a gente adquiriu agora. Pouco tiro, ela já destrói um inimigo. É como se fosse uma Magnum, né? Arma de munição pesada. Arma pequena de munição pesada. Bom, e com isso, provavelmente a gente vai pegar armas novas, adquirir
coisas novas aí, ó. Voltar para a arma anterior. Essa primeira missão, provavelmente, como todos os jogos mostram, né, é tutorial. Então, é só uma missão para a gente entender como é que funciona o personagem. Hyper unit in range. This hyper unit was destroyed during the last run. Never a pleasant look, is it? A constant reminder of what we need to endure. Establishing connection. Core Ripper active. Hyper unit is mission go. Well done, Aska. Now you're complete. Warning. ISC units inbound. Bring these clowns to the ground. Unleash your hyperpower. Rip their cores out. You know you want to. Bom, pelo que deu para perceber, eu já tentei fazer isso outras vezes. Aqui, esse corpo que está pendurado é o corpo dela sintético, que estava com parte da memória sintética dela armazenada. Ela acabou de pegar de volta e ela adquiriu o poder que ela, no caso, tinha esquecido, né? Então ela adquiriu e está voltando a ter novamente. Que é de arrancar o núcleo de memória do inimigo e usar contra um outro inimigo, porque pelo que eu entendi, esse núcleo é volátil, né? Então ele explode. Se você não consumir ele, você pode usar ele contra o teu adversário. Interessante. Mas voltando ao assunto do estar aqui mais de uma vez, ou seja, tua consciência está armazenada, parte dela, né? Então você fica com parte dela guardada e a outra parte vai com o personagem. Opa, caí aqui, tem que fazer de novo. Você fica com ela armazenada e caso você morra, que foi o caso que aconteceu, né? Aí você vai ser refeito o teu corpo e aí você vai voltar para a missão novamente até concluir ela. Então parte da consciência que você adquiriu durante a sua missão, quando você morrer, você recupera se você recuperar teu corpo. I'm not going to lie to you. I despise delusive content above all. Survival rating dropped to 0.554%. As hard as I try to flex the muscles of my optimism, at this moment they feel a little bit atrophied. Provavelmente esse nexo aí que tá me perturbando a mente aí, falando comigo o tempo todo, é o vilão da história, né? Provavelmente vou ter que enfrentar ele aí. Ficar jogando piadinha pra mim aqui o tempo inteiro. Não sei se já deu pra perceber. Techno-hormone balance restored. Dopamine levels are nominal.
Mais uma habilidade desbloqueada. Ao invés de eu tacar o núcleo no inimigo, eu consumo ele, transfiro a força para o meu braço e dou um box no inimigo que quebra a armadura dele. Tipo assim. Carregou. Ou toma. E agora sim, agora ele morre. Show de bola. I don't mean to discourage you. You are determined to do your best. So I suppose your best will have to suffice. Sometimes it almost feels like I'm in a dream. A dream I can't wake up from. Warning. ISC units inbound. Targets down. Não sei se deu para perceber, mas a sala ficou trancada. Esse tal de Nexo aí que tá me perturbando a paciência. Ele trancou a sala e mandou os seguranças dele no lugar fechado para me detonar. Só que deu ruim para ele, né? Não deu bom não.
Toda vez que eu estiver num lugar fechado, é porque as portas estão em vermelho. Vermelho não deixa eu passar por elas. Então tem que detonar os inimigos primeiro para poder passar por elas. Alone, outnumbered, and deep behind enemy lines. Dropped straight into a hostile zone, with almost zero chance of success. This is exactly what hyper units were made for. O ruim de você estar no meio de um processo e ainda ter que ler é complicado. De ler e jogar ao mesmo tempo. Tinha que ser dublado, cara, esses jogos, né? Fazer o quê, né? Tem jogos que o pessoal dá essa moral, mas tem outros que não tem jeito, né? Assim. In despair, we raise our heads up into the light and crawl out of the darkness. As much as it hurts, the only way out is through. Parece que chegamos a mais uma arena aí. Vamos hackear aqui, vamos ver o que vai acontecer. Surface elevator to Vulcan is open. Now we just need to get there. Warning. ISC units inbound. Warning. ISC units inbound. Então a gente não tá na cidade satélite chamada Vulcan ainda não. A gente ainda tá querendo ir para lá, tá querendo acesso. Estamos sendo impedidos desde o chão ainda. Ou é de um satélite para o outro, eu não sei. Vamos descobrir isso mais pra frente, né? Primeiro vamos acabar com isso aqui. E... ai caramba. E vamos ver se é isso que eu tô pensando aqui mesmo.
porra, não tive nem chance. For now, E com isso mais um corpo sintético foi pro Beleléu. good run, Hyper. Now let's get you back. Como eu tinha dito, eles vão me trazer de volta. Mas, independente de eu ter morrido ou não, a missão foi concluída, com sucesso. Agora, eu não sei se a gente vai voltar para a cidade ou por a gente ter liberado o tal do elevador que eles falaram, a gente vai ser transportado direto para tal missão que a gente foi destinado a fazer. Dopamine administered. Rebuild. Plastics engaged. Backup frame check completed. Gyroplastics administered. Field balance check completed. Rebuild sequence complete. Warning. Receptors calibration in progress. Calibration complete. Hyper unit ready for briefing. Such a tiny thing. Yet the power it holds never ceases to amaze me. The existence of every Mobius citizen is bound to it. Yours, mine. This is the seed of the project. Humans love shiny things, and so blinded by its awesome life-giving light, they failed to notice what was hiding in its shadow. I warned the others, but they wouldn't listen. I warned them of the erosion. They didn't see it until it was too late. It corrupted the other engineers and brought the project to a halt. Years passed, eons. Mobius is sick now, suffering from an erosion tumor. Eden is waiting for the cure, waiting for you, Aska. Hyper unit ready for briefing. Remember, this is a rescue operation. Our target is a hive prison, sealed off by an erosion field. It's towering above the very center of Mobius. Disable the erosion field, find your way into the hive. Set the citizens free. Internal Defense Corps are subject to the engineers' orders. So remember, you are infiltrating hostile territory. They will send everything they have to stop us. Now that the surface elevator is open, you need to get to it as fast as you can, and descend to Vulcan, the defunct mining colony below Mobius City. Find and retrieve the lost core memory file from one of the engineers. But no need to worry. It's been dead for a very long time. Hyper unit, confirm your status. Is something bothering you? Just some noise in my core. Hyper unit, confirm your status. In the name of duty, courage, and truth, I will protect the citizens. We are making progress. It is not by accident. It is by design. Hyper unit is mission go. Prepare for deployment. Mission start in 3, 2, 1. Commencing orbital strike.
Give him hell, Hyper. O elevador de superfície foi ativado com sucesso. Avance pelo território inimigo e chegue à plataforma. Ela vai levar você até Vulcan, uma colônia de mineração desativada, enterrada sob as ruínas da cidade de Moebius. Um engenheiro corrompido está morto no local. Colete o núcleo Apex dele. Os dados contidos no núcleo são essenciais para desativar os sistemas da prisão colmeia e libertar os cidadãos. Bom, duas coisas que eu tenho para dizer. A primeira é que Nexus não é meu inimigo. Eu achei que fosse, que ele fica falando uma baboseira aí para me encher a paciência, mas ele me ajuda na missão e ele é responsável pela reestruturação do meu corpo sintético. E a outra é que a personagem falou que ela está sentindo um incômodo no núcleo, ou seja, o núcleo são a memória do sintético dela e é responsável pelas memórias passadas dos outros corpos sintéticos. Se ela está sentindo alguma coisa estranha, então isso pode ser que faça parte do desenrolar da história também sobre a personagem. Mas a gente vai descobrir isso provavelmente mais pro futuro. Ou pode ser coisa da minha cabeça também, assim como eu achei que o Nexus fosse inimigo e ele não é. Can you feel it? The nostalgia of future past. It's like they always want to create something new, but then end up doing the same stupid thing all over again. Aren't we supposed to learn from our mistakes? Every corner here reeks of it. A wolf in sheep's clothing called a compromise. Once we return to Vulcan and awaken the second engineer, we'll stir things up.
Target's neutralized. Melhorias. Aí sim, melhorar traje, poder de núcleo, extração de núcleo. Recupera um pouco da armadura ao consumir o núcleo. Mais o que? Causa uma explosão ao extrair de núcleo do inimigo. Deixa eu ver do poder de núcleo. Se a armadura cair abaixo de 0 lança uma onda de choque congelante. É interessante isso daqui. Deixa eu ver esse aqui. Quebrar a armadura. Pô, legal também. Recupera a vida. Inimigo atingido por explosão. Deixa eu ver outro aqui. Esse aqui é bom, mas consome combustível. Acho que é o melhor que tem aqui, mas ele consome combustível. Aí comprei com um cadinho, né? Aumenta o alcance da coleta. Isso aqui é bom, mas nem tanto. Segure quando estiver no ar para... Ah, sim. Isso aqui é legal. Por quê? Porque andar naquelas plataformas na parede é chato demais. E se eu planar, eu tenho mais chance de conseguir fazer o objetivo planando, né? Então vou pegar esse aqui mesmo. E vamos seguir em frente. Dopamine and cortisol levels stabilized. All systems back to nominal. I can feel the hormonal spike. The neurochemical waterfall. That was exhilarating. Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, é para fazer melhoria de arma. Interagir. Apertar ali um. É isso mesmo. Cada coisa que eu tenho que fazer melhoria aqui custa um valor. Poeira eu tô com 5.550. Esse daqui custa 7.500. Não tenho grana para isso. Aqui eu passo para pistola, 3.000, 7.000. E cada uma melhoria me dá uma coisa diferente, ó. Aperte disparo alternativo para lançar 3 mísseis teleguiados. Interessante demais. Explosão, rajada. Só que os valores são absurdamente altos, né? Eu só tô com 5.000, não dá para fazer muita coisa. Talvez eu nem melhore a pistola não. Eu tava pensando em melhorar a pistola, mas... né? Não dá. Eu pensei que ela ia ser mais barata, mas o rifle é mais barato para melhorar do que a pistola. Até porque a pistola também ela é forte pra caramba, né? Apesar de eu quase não estar usando, porque ela é tiro único. Mas ela é melhor do que o rifle que eu tô usando. 10.000 esse aqui, cara. Esses últimos aqui são 10.000, 7.000, 10.000. Ixi. Vou economizar, vou guardar esse din-din aqui. E vou ver se eu consigo mais tal da poeira aí pra conseguir, ó, chegar lá. Ó, olha o que eu falei, ó. Andar pelas paredes pra chegar lá no objetivo. E aquela parada de planar, ó. Ajuda bastante. Caraca, quase que eu vou. Deixa eu ficar quieto agora e vamos nos concentrar aqui.
to hurry up. The surface elevator has a limited time window. You've got one chance to catch it before it's gone. It's a strange path we walk on. Once you start to doubt it, you're going down. The winner is not the one who's right, but the one with more conviction. Target in sight. Entering action zone. The perseverance of the city's defense system is startling.
But like any rigid system, its demise is inevitable. Whatever they throw at us is no match for a hyper unit. Does CDC have hyper units like me at their disposal? No, that was the plan, but it wasn't approved by the committee. They were just too stupid for this stuff, scared of losing their old ways. The project had to be finished, so to speak, under the radar. And now we need to save them from themselves. Funnily enough, the cleaners also use core technology. But compared to your advancement, they're a mere parody. Cortisol levels have risen by 0.43%. Cleaner unit in sight. Approaching Central Sector. There it is. Our passage to Vulcan. Can you get there for me, please? Warning. ISC units inbound.
Enemy neutralized. Life is short. Your clip shouldn't be. You're so special. Striking from above, cutting through the air. They will never see you coming. You are my shining star. Now get out there and shine. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de introdução desse jogo. Achei legal, gostei bastante do jogo. A jogabilidade também é muito boa, fluida. Espero que vocês tenham gostado e não esquece que eu faço live de 6 às 9. Se eu não estiver jogando esse jogo, eu vou estar jogando outro, mas esse foi o vídeo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui! PlayStation